This episode contains adult content and language. This may not be suitable for all listeners. First up, a content warning. This video will include discussions of racist language and historical events of violence against people of color. Ini dia entertainment this morning from kita punya two times ex-Prime Minister. Dia punya wisdom yang dia impart ni, dia make certain statements yang bagi I merepek and tak masuk akal lah. Merepek Sekarang ini saya nampak, saya bagi pendapat bahawa dalam jangka masa 10 tahun aja, 2 kali pilihan raya, tak ada lagi tanah Melayu. Sejarah kita akan tamat 10 tahun lagi. Kenapa dia akan tamat? Kerana dalam jangka masa 10 tahun, orang Melayu sudah tidak ada kuasa di tanah Melayu. Tanah Melayu ini akan dikuasai oleh pihak lain, kaum pendatang. Dan mereka pula akan tukar nama tanah Melayu ini menjadi negara berbilang kaum. Malaysia. Adalah juga bunyi-bunyi macam Melayu. Tapi Malaysia lah. Dan Malaysia ini bukan kepunyaan orang Melayu. Nombor satu, dia kata, dia nampak Malaysia ni, sejarah Melayu ni akan hapus, tak ada lagi dah. Now, that needs to be corrected. Sejarah tak boleh terhapus. Walaupun kalau Melayu hilang di muka bumi ni pun, sejarah tu is tetap sejarah. Sejarah tak boleh terhapus. Dan dia kata dalam masa 10 tahun lagi, dah takkan ada dah tanah Melayu ni. Dah tak ada lagi dah. Now, mungkin Mahathir ni has been hibernating lah, punya lama. Bangun-bangun je dah jadi tua, kan? Tapi, tak payah tunggu 10 tahun lagi. Apa pula 10 tahun lagi? 10 tahun lagi tanah Melayu tak ada lagi dah. Firstly, tanah Melayu, Persekutuan Tanah Melayu, berubah menjadi Malaysia berapa dekat dahulu dah. Bukan 10 tahun tau. Berapa dekat dahulu dah. Since 1957, betul 1963, Sabah Sarawak masuk, kita dah jadi Malaysia. Semenanjung Malaysia dan West Malaysia. Dah tak ada dah tanah Melayu. Where? Tanah Melayu apa? So, apa pula nak kena tunggu lagi 10 tahun akan tak ada. Nak menggusarkan dan bagi Melayu worry yang takkan ada lagi tanah Melayu. Memang tak ada pun tanah Melayu sekarang dah. Dan mereka akan menjadikan negara ni berbilang kaum. Tidaklah this Mahathir ni. You tidak berapa lama. Masa Malaysia jadi Malaysia, merdeka, tak kala kita merdeka, Constitution drawn up, Constitution tulis apa? Apa Constitution artikel 153? That the Agong shall be ensured to protect the special position of the Malays. Kenapa kena sebut Malays? And the legitimate interest of the others. So, itu Malaysia punya. Jadi dalam 153 tu dah capture dah Melayu, Bumiputera dengan the non-Bumiputera. Dah ada dua categorization dah of rakyat dalam situ dah. And that constitution existed since kita merdeka. Maknanya apa? Kalau ada dua kategori, maknanya constitution itself pada masa tu recognize that is already berbilang kaum, bukan Melayu saja. Faham? And semua legitimate rights of the non-Malays pun, semua orang jadi Malaysian pun. At that point of time, dah tak ada pendatang dah. Pendatang sekarang ni is all the pelawat daripada China, daripada Taiwan, daripada Jepun, daripada US. Itu semua pendatang. Kalau dia datang to work here, kita ada Bangla, kita ada Nepalis, kita ada Myanmar punya orang, Thailand, Indonesian. So kita ada all these people, they are pendatang. Dia pendatang, dia come here to cari rezeki, dia cari nak makan. And kita pun perlu dia orang, kita bawa dia masuk, kita bayar dia gaji. We use them, they use us. Mutually beneficial, there's synergy
and that is memajukan negara kita dan juga memajukan ekonomi keluarga mereka. So, it's a symbiotic punya arrangement. That is the arrangement of pendatang. Now, kita punya non-Malay brethren, dia punya forefathers dulu-dulu, they started off asal daripada kaum pendatang. Sama juga macam pendatang yang ada kat sekarang ni, yang on working visa semua ni. They were like that, they work, but then history dictates that kita merdeka, kita sign perjanjian, constitution was drawn up, and therefore all those kaum pendatang and China dan India masa tu semua naturalized and became Malaysian, and kita jadi negara berbilang kaum. That is the foundation, that is the history of kita punya kemerdekaan. Jadi you nak kata sejarah Melayu akan hilang, you yang try nak padamkan sejarah Melayu. You nak padam sejarah Melayu because sejarah Melayu, that's how it happened. Kita dulu Persekutuan Tanah Melayu, lepas tu kita berubah jadi Malaysia. And sekarang ni, yang you worried yang Melayu akan hilang kuasa dari 10 tahun apa semua, dah berapa puluh tahun dah, sejak bila kita ada Perdana Menteri yang bukan Melayu. In fact, ada orang yang nak sinis, dia kata, kita ada dua kali je kita ada Perdana Menteri bukan Melayu. Namely from Kerala. Which is referring to you. You 22 tahun sekali, lepas 22 bulan sekali. You jadi Perdana Menteri. So, okay pula. Tapi of course, you will claim that you are Malay lah. Okay, so doesn't matter. I don't want to dispute that on whether you are Malay or not. Tapi, daripada dulu sampai sekarang, still, Perdana Menteri is Melayu. Okay, AG kita dulu sekejap masa zaman Tun Mahathir 22 bulan, dia juga appoint Tommy Thomas sebagai AG. Dia appoint Tommy Thomas, tapi dia bising pula, berkuasa. Sekarang ni, lepas dia jatuh, Perdana Menteri seterusnya semua, Idrus Harun appointed, sekarang ni pun Melayu punya AG, so AG pun Melayu. Chief Justice, tak pernah non-Muslim pun, tak pernah non-Malays pun. Still Melayu juga, Chief Justice. Chief Justice masuk MACC kepala, Melayu. Ketua Polis Negara, tak pernah bangsa lain daripada Melayu. Immigration serupa, custom serupa, army serupa, menteri-menteri tentera pertahanan Melayu, menteri dalam negeri Melayu. So nak kata apa? What kita nak bising apa dia? Where menunjukkan Melayu punya kuasa tu hilang. Tak ada. Kalau Melayu tanah dia jual, dia yang jual, dia jual pada non-Malay ke, bangsa lain ke, you tak boleh control that. Itu dia nak jual. Because, number one, mungkin pasal dia gelojor, dia nak duit sekarang, ataupun mungkin dia terdesak, ekonomi teruk. Ekonomi teruk kenapa? Because of pemimpin-pemimpin Melayu yang berkuasa juga, yang sakau duit negara kita. So, bila sakau duit negara kita, hutang negara tinggi, ekonomi merundum, investor pun lari, and because of that, mata wang jatuh. Bila mata wang jatuh, harga barang semua mahal, people can make ends meet, unemployment tinggi pasal company semua banyak tutup, dah leave the country dah. Unemployment pun tinggi, harga pun mahal, makanan pun tak ada pasal government subsidize sini, subsidize sana. It becomes more profitable for exporters to export daripada jual kat Malaysia. So we have all kinds of problems that necessitate orang kita, orang Melayu, tu jual tanah, jual semua. Salah siapa? You are the one who started the culture of cronyism and nepotism. So, yang handpick Najib apa semua siapa? You juga. Faham tak? So, you do this, and then you kata Melayu hilang kuasa. What's so great about Melayu berkuasa? Selama ni, Melayu berkuasa, all the masalah yang kita suffer sekarang ni, is because apa? Pasal China dengan India berkuasa ke? Pasal Melayu berkuasa, kita hutang sampai lebih daripada 1 trilion. Pasal Melayu berkuasa lah kita ada macam-macam kleptokrat, macam-macam punya masalah sosial. So, apa ni track record Melayu punya pemimpin yang elok sangat. So, kalau betul you kata lagi 10 tahun Melayu tak berkuasa lagi, some people can argue, maybe bagus ikut. Kalau orang racist lah, dia kata, kena bukan Melayu baru okey. So, at the end of the day, what is with the perkauman? Siapa akan hilang kuasa? Kok mana? What has this particular government done
to erode the kuasa Melayu. Tak ada pun. DAP yang menyumbang punya banyak kursi to form the government, berapa position menteri dengan timbalan menteri je DAP dapat pun. UMNO yang Melayu punya parti, berapa kursi je, 26 kursi je bagi pun. UMNO has more menteri punya position, Melayu semua, lebih daripada DAP punya menteri pun. So, what's with the lie? You nak temberang kat siapa? You ingat Melayu bodoh ke? Tak faham. So, kok mana? Dia akan tukar nama tu Malaysia. Ya Allah, takkanlah bodoh sangat kot. Dan kita ni kadri apa sekarang ni? Kita Persekutuan Melayu In 10 years time, we become Malaysia, is it? Bodohnya. Aku dah tahu. It's not likely nyanyok lah. Because bila dia cakap pasal Israel-Palestine, very lucid, very clear, and spot on. Nothing I can disagree about what dia kata about Israel dengan Palestine punya war. Orang yang pro-Zionist, Zionist apologies pun tak boleh dispute apa dia kata betul. So, dia bukan isu tua tak faham. Tapi sekarang ni dia buat-buat tak faham ataupun dia buat macam orang lain tak faham. And dia cerita Malaysia akan jadi Malaysia, akan jadi berbilang kaum, akan hilang kuasa. Tak ada asas. Betul-betul merepek, and I don't expect a two-time premier to reduce himself to a E standard, E class punya walaun PN punya cyber trooper. I don't expect him to become that lah. PN punya cyber trooper yang higher quality, higher value, yang talk about issues to vilify the mighty government, itu higher quality. Mahathir stooped so low from 2 kali as Prime Minister, instead of retiring gracefully as the former premier, he reduced himself, he stooped so low to be a grade E punya walaun PN punya politician untuk menakut-nakutkan Melayu. So, kita tengok pun, kita tengok macam entertainment tapi menyampah punya entertainment. And every time I see this, I tergerak hati, I just have to say what I have to say lah. Call a spade, and you can see how orang merepek macam ni, how desperate they are to come up with benda merepek macam ni. Apa basis dia kata, apa yang dia takut pun kita tak tahu. What is the hantu yang dia cerita tu, yang that's supposed to happen? That we will become Malaysia. Ya Allah. You are telling Malaysians who has known Malaysia since 1957, that, be worried that we will become Malaysian and we become, tukar nama jadi Malaysian yang dah berlaku, and kita akan jadi berbilang kaum. Akan jadi. Kita sekarang pun berbilang kaum. So, kuasa asing tu asing mana? You nak cerita asing, which, are you now talking about the other pendatang ke? The Nepalese, the Bangladesh, Myanmar, are you talking about those? Those pun eventually kalau kahwin sini, duduk lama, they may eventually get IC and jadi rakyat. So kalau dia dah contribute banyak pada negara ni, and tempat ni jadi macam rumah dia, and then being in this country is better than not being in this country, it builds the country, dia pun, kalau it's mutually symbiotic, so what kalau semua tu menjadi Malaysian? Kita perlu quality punya Malaysian, produktif punya Malaysian, tu pacu kita punya ekonomi, tu pacu kita punya negara towards glory. So, enough lah the rhetorics of nak menakut-nakutkan orang dengan kuasa asing, orang asing. To me, kuasa asing yang patut takut is belligerent forces yang mungkin akan serang Malaysia. And Malaysia bersedia tak? Beli kapal, bayar berbilion-bilion kapal pun tak siap. Because of corruption. That is begun, perpetuated by Mahathir punya regime, Mahathir punya time. And subsequently sampai sekarang, we are laden with all the corruption scandals that even threaten the national security. So, that is what we should be worried about. We should be worried about that, and we should be worried about internal security posed by people like Mahathir, who is bent on dividing the nation and tearing the fabric of our society, and making instability. Why? Because he is desperate to bring down this government, this Madani government. Pasal dah tak ada modal lagi dah. And he comes up with a stupid rhetoric. Punyalah bodoh. I expected kalau Mahathir ada insidious punya plan,
nak burukkan agama, nak pemainkan Melayu, menunggang isu agama dan isu bangsa, buatlah cerita lain. Ini punyalah bodoh. Kita akan jadi Malaysia satu hari, kita akan berbilang kaum, kita akan hilang kuasa, sejarah Melayu akan terhapus. Apa punya merepek tu? You kutuk Najib for coming up with Arabian Tales to cover dia punya SRC punya kes tu. How more credible is your story sekarang ni? Your narrative. To me is inferior than Najib punya Arab Saudi, Prince of Arab punya tales tu. Punya tales tu. Semua, what's wrong with all these politicians lah? Depa cakap ni macam kita ni semua bodoh sangat, tak tahu understand apa pun. To me, when you keep on doing this repeatedly, up to a point, while it is entertainment, it becomes insulting, and therefore you deserve whatever people say about you, whatever that's shot right in between your two eyes. If you have any interesting ideas that can help build a better Malaysia, please put them in the comment section. And if you haven't subscribed, do subscribe. The subscription is free. You don't have to pay money. And we don't, YouTube doesn't give us your information. So there's no list of subscribers. I just know the number of subscribers, but no information about who the subscribers are. And we are not monetized, so there's no advertisements. When you click on our videos, you straight away watch our videos. You don't have to see annoying ads. Anyway, now please subscribe if you haven't done so, and please share our videos far and wide. Terima kasih. Wassalam. anything in this video resonated with you, be sure to like it, share it with your friends, leave a comment. And as always, don't forget to subscribe.